ini ndonzi Charlotte Madakwenda kana kuti Charlotte Katsi. Masine mtu wangu asipachitupa pana Madakwenda. Ndobva kwa Murewa panewemo. Baba ndakaonana nawo kuChegutu. Kugara kuti takunyazogara tese pamba nguva yakareba. Tongoti dzatozeta dziri 6 years. Mamwe makore aya vaienda basa vachidzoka. Vaishandira uko kusaidhire kunana Chinoyo. Ndoko vaishanda. Saka ndoko vaibva vachimbouya vodzokera ndichimboendawo ikoko. Saka kusvikirawo pavazorwarawo kusvika vashaiki. Saka makore edu ano ezvinezvo kubva mu2013 zoti pane makore angana kuti takukalkulate ngechi12. When my dad retired in 2010, he became a manager kunonzi kuNyagari farm. Ndokuri kunzi ndokwavakasangana, and that is where the kid was conceived. But during that time, my mom Kukweru, because we're based in Kweru, and Nyagari is in Karoi. Saka kuri kunzi ikoko ndokwazvakaita se kwazvakaitikira. Inini ndinonzi Lavinia Makiwa. Ndakaonana na Makiwa gore ra 1990 kuAscot. Makiwa anga ari mupurisa. Ndobva tazororana 1991. Ndobva tachata 1992 kuMagistrate Court. Sezvo anga ari mupurisa. Takaita makore tichigara mumakempu tichichinja. Takambogara muGweru, tikaenda kuChinoi, tikaenda kuKaroi. Ndobva vazoritaya. Varitaya ndobva ndaenda kunogara kumusha. Ivo ndobva vatanga kutsvaka zvimwe zvokuita. Vatsvaka zvimwe zvokuita, vakamboita manager mapurazi. Saka inini ndanga ndapamusha zvangu. Ndaingoitawo ndichiinda ndichidzoka. Ivo vachishanyawo vachidzoka. Tadaro ndakaita vana 3, wana akafa ndobva ndasara ne2. 2 ndo varipo pari zvino. Ndobva vatanga kuita zvemining. Saka vanga vaine gomba ravo kuChegutu. Saka vaenda vachinomonita kwakuine vakomana vaivashandira ikoko. Vakaendawo vachiita vachidzoka. Inini ndatongova based zvangu pamusha. Saka vakazoita flea market variko kuChegutu. Saka zvese izvozvo vaingomaneja vachizviitira zvinhu zvavo. Ini ndiri pamusha. Vakaona zvavawana vanonditumira. Vakawana mukana wokudzoka kumba vanongouyawo sababa. Vachindivigirawo zvakakodzerana neni kuti ndigone kurarama. Inini pakufambidzana nawo kwedu patakatanga kufambidzana kuti vatanga kundida vakatonditi vada kuenda kumusha kwedu vanokuona. Vaitoti ndiri kuda kuti tigare tese kuti tiri mukadzi nemurume. Zvazvisiri zvekufambidzana chete asi kuti vakatotaura kuti vanoda kuti tigarisane tiri mukadzi nemurume. Saka tikatotanga kuenda kumusha kwedu kwaMurewa. Vakanozviratidza kumusha kwedu kwaMurewa kuti ivo ndo murume wangu akugara neni. Tikabva kwaMurewa pataiva takugara. Tagara ndofunga zvemakore iwayo. Takazoita time yatakazofamba. Tikazoenda vakandida kuti muone hama nevamwe vazhinji ana bamina taingotaura pafoni. Saka vakazotida kuti tiende kwavari muvaone. Tikatanga kuenda kuVicforce kwaBamunini ava. Tikabva ikoko bva tauya nekubulawayo kuna Bamunini vamwe vadiki. Tabva ikoko bva tadzoka bva tauya kuChegutu. Tadzoka kuChegutu vamwe Bamunini vakazoya nekumba vaishanda kuZimplants vamwe vacho vanoteera kune ava. Vamwe vacho vakazongouyawo futi vari kumusha vese vakazongouyawo vachiuya kumba ikoko.
saka ndokuziva kwandakaita hama dzavo idzodzo. Handingati kugara nomumwe mukadzi infact nokuti sezvo gomba ranga riri kuChegutu, flea market vanga vachiitira vari kuChegutu, ndaingoti vari kuenda kupi? Vari kuenda kubasa. Ndiko kwavaishandira vachiita zvinhu zvavo ikoko. Saka ini ndaingoti semunhu ari kushandawo hapana chandaimbofungira kuti nditi vangazoite mukadzi wokuti vanganzi vagare naye. Izvi ndakatozozvinzwa mushure mekunge vashaika. Ndakazonzwa kuchinzi pane mukadzi ane mwana navo mushure mekuti ivo vashaika. Mudzimai uyu I'm not sure kuti vakaonana kupi exactly and vakagara vese, I'm not sure. Zvekuti kune mukadzi kana mwana, vamwe vaitaura asi ini ndanga ndisingazviisi munzeve dzangu nokuti ndanga ndisina umbowo hwekuzviona kuti ichokwadi. Yeah, ndinonzi Bernard Tafrey Makiwa, ndinobva kuGokwe, kwa makore under Chief Chireya kuGokwe North. Nyaya yatafambira pano ine chekuita nemukoma wandotedzana naye ini, born 1957, I believe so, and then yatafambira panapa ine chekuita nemwana akasiyiwa kushayika kwavo. Patakaenda kuhospital varwara hatina kukwanisa kutaura navo because he was no longer talking. So in other words, akafa nemasecrets ake ose. Information yatinayo yangova yese evidence from other people ukuthi ane mwana akasiyiwa kuChegutu nemudzimai watauya naye panapa nhasi. Nhoroondo youpenyu inoti vakaroora mudzimai wokutanga ndokuita vana vaviri ndokubva varambana, ndokuzoroora mudzimai wechipiri ndokuita vana vaviri ndobva kwatanga kuita problem zvakare, ndokuzonotsvaka mudzimai wechitatu anova ndiye atiunza panapa zuva ranhasi. Then ini semunin'ina wavo anotedzerana navo takanga tisingatenderani nenyaya iyoyo kuti waroora wasiya mudzimai, waroora wasiya mudzimai. I remember vakambouya kuVictoria Falls nemudzimai iyi, asi havana kundibwedhera pachena kuti vari kuuya nomumwe munhu, vakangoti ndiri kuuya kuVictoria Falls kuda kuzotenga motikari, ndikaraitoona motikari. Then unfortunately vakauya, ndakazongoona pabhazi vanhu mumwe munhu wandakanga ndisingazivi, never seen in life. Tikati ko chii chiri kuitika ichi, because in my upenyu hwangu vanhu vasingaiti zvinhu zviri straight ndagara singangawirirana navo. Saka hatina kuwirirana panyaya yemudzimai wechitatu uyu, because one, ndakanga ndisina kuudzwa kuti ndine mudzimai wechitatu. Munhu anongoerekana asvika pamba kundiratidza akuda kuintrodusa mukadzi watisingazivi, uku kuine mumwe mukadzi watinoziva wainaye kumusha. Saka in that area hatina kuwirirana. Then nyaya dzakazongofamba dzichitaurwa mumusha. I later on learned kuti kune vamwe vanin'ina kana kuti dzimwe hama dzakanga achitoziva kuti mukoma uyu for the past 10 years anga atosiya mukadzi kumusha achigara nomumwe mukadzi kuChegutu. Ndo
mamiriro akaita nyaya iyo. Pavakazorwara ndakazofonegwa kuti mukoma wenyu varwara kunoku, varwara havasi kugona kutaura. Kukaenda mukwasha nemwanasikana anonzi Patience vakanovaona. Then the following day racho the report back yakagaira kuti no urwere hwavo huri serious. Ndokubva ndadhiraivha ndinoshanda kumasviko ndikauya kuGweru ndikaona mukoma naPhilip, ndobva taronga kuti tiende kunovaona kuChegutu hospital. Tasvika ipapo takatambirwa nemudzimai uyu akazviintrodusa kuti ndiye mudzimai akanga achivachengeta zveshuwawo. Takaona vari muhospital vachivanesa and so on, but situation yehospital in terms of quality yakandibata. Ndikaona kuti hazvigoni kuti tisiye mukoma vari in this kind of a hospital. Ndokubva tamboedza kutaura nemanesi akanga aripo, no, mukoma wenyu kurwara kwavaita vanoda kuti vaitwe brain scan inoitwa kuHarare. And then ndobva taona malogistics acho zvikanetsa. Mukomana ndobva azofonera kushamwari dzake nokuti Philip anogara muGweru. There are better hospitals in Gweru, there are better medical facilities in Gweru, and the fact that the young man stays in Gweru has got some friends in Gweru, you could communicate very well. Ndobva fona tikawana a place. Now the catch-22 ndeyekuti taizonoretrieva sei mukoma kubva muhospital. Munhu akanga avaunza imomo asingazvizivi. Zvaitoda kuti doctor vazosaina. Ndokubva ndaenda kuna nurse in charge ndoda kukuudzai situation yavapo ndeyokuti amai guru mudzimai wamukoma vakarara pamubhedha apa varoda kutobva kuGokwe kuuya kuzoona murume wavo pano. Asi pano pane mumwe mukadzi wavasingazivi asati aintroducwa kumusha. Akasvika mukadzi iyo panoita chinjambanja pano pahospital. Saka tanga tichikumbira kuti kana condition yemurwere ichiita timutore tiende naye kuGweru kune vana vake, kune mwana musikana Patience nemukwasha naPhilip, uende kunemba yavo ndokwavanogara kana kuti kwavakakura vachigara. Tinovaisawo maoko emhuri yavo. Plus nyaya manga mutora yokuti kuHarare for a brain scan vakuzodzoka pano mugozoona kuti mumwe waita sei. Ikoko zvinoitwa zvese panzvimbo imwe chete within the same hospital. Ndobva ndatenderana nanesi vakanditi no, kana iri nyaya yekuti pane urongo hwakadaro taakuita transfer from this hospital to another hospital. Haidi doctor, ini nezenesi I can even do it. Inongoda kuti imi hama dzechimudi musaine mapepa. Ndobva tadi. Then the following day around 10 o'clock ndo pavada kuti tivabudisa vachiinda. I received a and saying kuti no, pavaka vachida kuti vaendeswe kuhospital. Then the doctors tried every means in terms of resuscitating him. He has passed on. Then ndobva todzoka kunopi kuGweru tichiarrange nyaya dzema. Hungu murume wangu afa. Inini ndanga ndiri kuGweru nemurume wangu. Uyu mukadzi uyu ndiye akatanga kuenda kumusha achienda nehembe dzanga dziri kumba kwake. Saka tasvika kumusha nebhodhi, murume wangu akavata mumba. Kuseni mangwana achona ndobva azochengetwa kuma 11:11. Ina handina kukwanisa kuonana nemukadzi uyu sezvo inini zvangu ndandiri pakuchema ndisingazive kana panga paine dzimwe hama dzakagona kuonana naye. Asi mai vemurume wangu ndo vanonzi vakataura nemukadzi uyu mushure mekunge auya nehembe dzaakanga ainadzo. Asi apa mwana haana kuuya. Hungu vakabvumidziwa zvavo kuchema vakapedza vakaenda vakadzokera kumba kwavo. Muna September tichiti kune manyaradzo ndopakazouya mwana mukomana uyu
achinzi auye kumanyaradza, nokuti vamwe vanga vabvunza kuti ko hezvo ari kugoti ane mwana nemurume wenyu, sei mwana wacho asina kuuya parufu? Saka akazouya tichiti tiri kuita manyaradzo. Mwana uya ndopandakazomuona muna September. kunhamo ndakabvunza inisi kuti ini ndaizoti pakugara kwataiita panga tine final policy yeku saka tatine final policy ndakabva ndazovati vachitaura nyaya yekuti takufambira takudii vachiti suti yavo ngaiuye nebhutsu dzavo. Ndakabva ndazoti nini ningirini kadhi racho rekunyaradza ritorimo chii mubhegi, kune bhazi nemota. Saka handisi kuzati bhazi riri kufamba iri kubva kupi. Saka wakabva wanditi zvebhazi zvese nezvechii zvese hapana chatirozoti zvichafamba sei. Ndikati ndobva vati saka imimi chamunongoita kuorganiza kuti muita sei, muenda kumusha uku kugokwe kwacho kwavari kufanira kunochemerwa. Saka ndakabva ndangogadzirawo vanawo vangu vandinawo ini vakabuditsawo mari dzekuti titakure mbatya dzababa nini vandazoendawo nemumwe mwana nehanzvadzi yangu vatangozvitsvagirawo mari dzetransport vataita sei vataenda kumusha. Saka tazoenda kumusha takazoona nechibhazi riri rakazoenda nenyaradzo nemota iyi. Saka tiri parufu pakange pane nyaya dzekuti isusu takanzi tigare kumba kwamama, sezvo pamusha pavo hapasi pangu pamusha panama iwo vemukadzi womumwe wavo. Saka tikagara kumba yamama pangori hapo payadhi imwe chete kusvikirawo takazoudzwawo tekwaingoyo muzukuru aingotudza kuti zvanzi zvinoita kubuda takuenda kumakuva. Tikangosvikopa kubudawo tikaendawo kumakuva. Kumakuva ndokwatakazenge tiri vanhu vari pamwe chete nevanhu kusvikirawo vavigwa kudaro takazotaura ndakazovati ndivaudze kuti vaone nhumbi dzandauya nadzo dzacho. Zvimwewo zvakazosarasarawo zvimawanwani yekuti munhu ukarongedza une dambudziko hauzogwani kunhonga zvinhu zvese. Saka vakazotiwa munhu avakatumai vaitisa hwira wavo ndiye akazoya akataura akati zvanzizvo zvinhu siyai, kana masiya zvinhu tichazozviona, tichazoya nenzira kwayo yekuti tiuye totaura nemi. Ndikati ndaida kuti nditaure navo nekuti pane zvikwereti zvikange zvakweretwa nababa. Saka ndataura kudara hapana akazvatenda, yangota chezvo kuti tichauya tozoita se tozotaura nemi. Handiri kusvikawo pari nhasi ndichizonzwa vaizotaurawo zvekuti vadowo ma-DNA test wayo muchizoya pai muchititorawo zvema-DNA test zvemwana. Saka kuve pamwe chete navo tichiti tiri kutaura tese ndikoko kwanhasi kubva patakabva parufu. She managed to come. Inini hangu handida kumuona personally, but vangu vanoti vakamuona akanga aripo parufu. So ndo ipapo ndipakazotaurwa manje nyaya dzokunzi chii kune mwana akasiyiwa ari kuma around 12-13 years. Maona manje. And now how do we know kuti mwana uyu ndo wamukoma? Ndobva tabvunza mumwe sahwi wedu anonzi Chuma. Mukoma wenyu akambondiudza kuti kune mwana ariko, but aitaura kuti mwana uyu mwana womusanganiswa. In other words, kwanga kune vamwe varumewo vaiona vachipindawo ipapo iye achipindawo. Saka is not very sure kuti mwana uyu ndiye wake kana kuti haazi wake. So unongoziva vana mai kumisha vamwe vakati toda muzukuru wedu ngaauye muona and so on. Tikati munogoti muzukuru uyu maziva sei kuti muzukuru wenyu. Lucky mazuva kune ma-DNA. Chanacho anondidzidzise vanhu ndichongoti musangotambira munhu akati zvataurwa nemunhu mumwe chete musina kubvunza the other side kuti ndi apa pakanga pasisina the other side yekuti tibvunze kuti nokuti munhu akanga ashayika. Ndochikonzero chaita kuti tigosvika pama-DNA tigoona kuti chii chatingaiti. Tieno ndakasvikira mumba amai vemurume sekuti vakabva vataura kuti hazvita kuti ini ndisvike pamusha nekuti mumwe mukadzi ndiane musha kasi pangori padhuze nepadhuze. Murume akasvika pakuenda kunovigwawo ndakazongoenda kuchuru akunovigwa azoenda kuchuru.
matara avo vaingoita asi inini havaita involved mazviri. Ndaingoudzwa chete nevanotisahwira wacho kuti zvanzi zvinotakwe nemakuva. Even matara avo vaita acho ini ndakazongoudzwa kunzi ngavaendavo vapinde mubasa renyaradzo pakudzoka, but pakuenda ina ndinopinda mubasa renyaradzo. Vakange vakasingatodi ndipinde mubasa renyaradzo nekuti basa renyaradzo rakatangira ikoko kuGweru kwavakazonochaya vayo, asi pavakarwara pese kusvika zvite serious ndinavo. Ndini kuti ndakavatakurisa kuendeswa kuchipatara, ndini munhu afuti aienda achivachinja zvavanyangadza nekudii kuchipatara. Ivo vakazoya vachizovatakura, vakavatakura tongoti chipiri senguva dzinedzi, vakazoswera vainavo chete chitatu, china ndo chavakazoshaika, vachibva vazondiudza kuti vashaika. Kunovaona vakaenda vainge vakundiramidza kuti ndivaone, kuti hamukwanisi kuvaona nekuti tiri kubva taenda navo kwakati vaingondivhara kusvikira pakazoitika rufu. Kana kuzovaona vamukovhini macho handina kuvaratidzwa. Tikazongoswera mumakuva vakangonovigwa, tikazongobva mumakuva ndichizogadzira kuuya. Ndagarira kuti ndichisarenda nhumbi dzandakabva nadzo kunoko, dzimwe dzacho dzichitoriko ma1 asi ndapedzisa kutora. Saka kuzonosarenda nhumbi vakangoti munozoya moita sei, tinozoonana tichazoteera zviri pamutemo. Havana kuteera, vazofona vachiti vada kadhi nefoni. Saka kadhi ndo randakazoendesa. Foni hapane mwana ndinaye, mwana munin'ina wavo ari kunokumba ari kuenda kubasa. Saka ndiye ndakazopa kadhi akaenda naro paakamboenda kumusha. Saka kadhi richienda, foni vakati chazoda foni ndozongoya naye panyaradzo. Saka ndopa zvakangomira. Lazi nyangwe musi werufu wacho havana mboita nguva nesu yekuti musi werufu wacho vaifana, musi werufu wakashaya dhedhe, vaifana ita nguva nesu. Handiti votibvunzawo zvakambomira sei uyezve maigara sei. Handiti tovatsanangurirawo magariro ataita nemamiriro anga akaita zvinhu. Manje havana mbotipa mukana kana kukurukura nesu wekuti zvinoenda mberi havana. Takangowana ngomhoresana nekubatana maoko nematambudziko zvazvatopera zvakadaro. Wacho vanoti munyewo vari kutume ndiye anofona, ndiye anotaura kuti zvazodai, ndiye anotaura kuti zvakati. Ivo vega kuti vasvika ndisozva sei vachitya kusvika. Anonzi chuma. Vanoti munyaya chuma wavo, munyaya wavo chuma. Ayo chuma wacho ndiye angatisahwira wadhedha, anga asingatobvi kuno. Aitouya kubvira pese pavaifambira zveumambo hwavo kudii zvacho zvavaifambira. Chuma wacho anotoziva zvese nekuenda kwavaita nezvavaita kusvika vakadzoka nepavakaperera pacho. Dhedhe vachizoshaya. Handakabatikana nekuti havanondikoshesa kuti ndakange ndiri munhu ndega nemunhu. Amai akumakore akawanda plus avanga vasinaita zvakawanda. Takatomboenda kumusha kwacho kwanin'ina vacho, takaenda kudzimba dzavo kwese ndiinavo, takaenda kudzimba dzavo kwese vachiratidzwa kunzi ndiye mukadzi andauta sei, andakugara naye. Hapana kwatisina kuenda, mufa asati arwara asati ashaya, plus zvato nemakore tamboenda kudzimba dzavo. Saka ndakazoona senge pane kanyaya kekuti vakunoita semunhu uenda kuti onge inini ndakubhuremu kuti handini ndistori right, zvino munhu ashaika. Zvinhu zviri paviri zvokuti munhu akafa nemasecrets ake hatizivi kuti kwaanga achigara uko anga achibatwa sei nevanhu vaanga achigara navo. Chinhu chokutanga, akamboita mine manager certain mine somewhere in Norton. Munhu akambodhira nezvana gold izvere. Akamboita security manager for a certain farm. So ina handizivi kuti what exactly. Doctor arikuti he died from high blood pressure. Nyaya umambo vanga vakatoifambira zvokuti paitonzi pamwe pakatotaurwa date racho raitonzi vanogadzwa muna August, handizi
dheti ranga sati rabuda but ivo mwedzi vaiti September ndio mwedzi wavaitarisira kuti vachagadzwa but dheti ranga sati rataurwa because dheti rainzi rikumirirwa kuti richataurwa president pavanenge vari free ramhene musoro ikoko ndokwaifanira kubva dheti kuti taurwa kunzi musi wakati ndo vari kuita wavari kugadzwa saka dheti racho ranga sati rabuda saka ivo vakazorwarawo bp yavo ikashuta vakadonawo dheti risati rataurwa kwamakore vaida kuitwa chief makore Our family is a family of chieftainship. It's a royal family. We have royal blood. And you find out that this royalty was protected from as early as the 1400th century. You find out that a lot of claims were made when Wachidauku were part and parcel of our family. Usually, as we speak, they are eyeing the throne. Saka obviously there will be a lot of people vanouya vachitawo claims ekuti tiri kudawo kuva part of this family because our family is big and I think is one of those families ekuti when people look at they want to be part of it because there are vibrant people there and you just know people they just want to be part of nice things. nyaya yemumambo iyo ndenenge yakatokonzeresa makakatano akatokonzeresa kuti ivo vashayi nyaya yemumambo iyo because ivo vacho vachiri vapenyu vaitombotaura kuti umambo hwacho kutone vamwe vanohudawo kwavo ikoko. Isusu tine a claim of the Kakova Makore chieftainship. My grandfather inini vakazvara baba vangu vanga vari mambo. His father before that, his father before that. This is a throne that was passed from fathers to sons. And you find out kuti it is not only firstborn sons vaitora mathrone yayo. You find out kuti some because of commitments. Right, inini andidi. Like usually when my father passed on, it is not like my brothers will kuti vave on the throne, but our worst fear now is putting an illegitimate someone ipapo. Hence we are having this conversation today. So we have a chieftainship that is passed from fathers to sons, and we don't want to have a scenario at the end of maybe the century we have someone who doesn't have our blood. Vane imwe nyaya vakanga vasimudza zvekare yechieftainship kwamakore yavakanga vachifambira nasawira edu anonzi Chuma wandiri kutaura kuti ndanga achiziva zvokuti kune mwana kuna iswa mwese tisingazivi ndio vakanga vachifamba naye. However, in our tradition pese panofa munhu hapasheke muroi, hapana mvura isina chura uye hakuna mutunhu usina nyoka. These things they do happen everywhere, but problem ndeyokuti hatina evidence, hatina proof of that, but izvozvo hazvitikonese kususpecta kuti such things could have happened or happened. Yeah. And at the same time, those are some of the issues that tikatarisa kugokwa kwatinobva ikoko. Nhasi unoyu kune nyaya dziri muministry local government iri kunetsa machiefs nehama dzavo vari kurwisana without mentioning names or ndongoti kwachireya kuti munhu kutonga at the moment haaziri anga achifanira ari chief waikoko. Unoda kuti iye ikoko kunopinda mambo anoyera mhofu vakatomoyera shava, but the current sitting chief waikoko anoti iye anoyera mhofu yemoyo. And if you look into our tradition hakuna zvinhu zvakadaro. Zvakadaro mwana ane nyaya dzakafanira nyaya dzatakagarira panadzo kuti mwana akanga ari mubvandiripo akanorerwa mumusha nana mbuya. Kechipiri mwana womukwasha akakura achiudzwa nambuya vake kuti vanhu vekwasha vanodetemba mutembo yavo vachidai nemidzimi yavo nehova dzavo. Iye ndokuziva kudarika varidzi vedzinza.
nokuda kweuori hunogona kuwanika mumhuri in any village. So these are some of the things that kuti isusu because my mother varoti muzukuru wangu auye andoti munoziva sei kuti muzukuru wenyu asati auya mumusha toda kuti tanga taclear tive very clear as to muzukuru wenyu here kana kuti haasi muzukuru wenyu mozomuchengeta muchiziva kuti muri kuchengeta ropa remwana wenyu kwete kungoti maudzwa nasawira kuti patakambofamba tese mwana wenyu ndakamuratidzwa achingoti anenge mwana wangu kana kuti haasi mwana wangu. So we want to make a very clear line yokuti it's either you are a mofu or you are a duve or you are a muyera moyo. We don't want mixtures and we don't want vanhu vanouya vachiti vanoyera mofu ivo vasiri dzinza redu. We don't want to take people who don't belong to us. We are simply protecting our name in this whole thing yatikutaura nezvayo. But coming back to your question yeuroi, well, hakuna mtu usina nyoka. Nyoka dzinosiyana. Hakuna mvura each and every village ine zvayo. But izvozvo at the same time kana zvisina proof zvinotinetsa kuti tinange munhu kuti ndezvakaitika. But zvakataurwa nadokta ndezvatakataura parufu ndezvatakaudzwa izvi. At the same time munhu ngaaite inonzi zingizigonyera pamwe marova enyika apere. Hatizivi mukadzi uyu kana kuti uyu kana kuti vakadzi vanga vakushandisa mishonga vachirwisana pachavo here. You never know. Kana kuti zvakangoitikawo izvozvo ushe zvamataura. Panyaya yeumambo, nyaya yeushe vanga vachifambira zvishuwa kuti vagopinda pachigaro. Vanga vane nguva yakanyanya vachifambira up and down kuenda kuHarare kuenda kuKaroi vachigadzirisa kuti vapinde. Saka munana July umu ndopatata kutarisira kuti zvekufamba zvapera, takutarisira kuti zvinova pedo kuti vazogadzwa. Asi zvokuti ndifungire kuti pana akakonzeresa mufungo iwoyo ndandisina zvangu. Ndangotose munhu aingonzi adonha, vamwe vanhu vanongodonhawo vachingofawo. Ndozvaakangosangana nazvo zvokungodonhawo ndobva azongosvikawo pakufa. It was natural causes. We wouldn't say that there was any foul play because for a long time he was suffering from high blood pressure. Mazautsi akabuda achiti mwana ndokudzinza. Isusu hatina matana atingatora, ivo ndo vangatotiudza sezvo varivo ndo vari kuda mari zautsi. Vari kuda kuziva kuti ndokudzinza kwavo. Kana ivo abuda achiti ndokudzinza kwavo, ivo ndo vachatiudza because kuitisa mari zautsi kureva kuti vane zvakanaka zvavanoda kuita. Saka isusu tinechida kuzoona zvakanaka zvacho zvavachaita. Kuti ndezvipi zvavada kuita zvachona kana tabva pakubuda mari zautsi kuti mwana ndewavo. Mari zautsi akabuda achiti mwana ndokudzinza. Inini hangu handina matano akaipa ndinotora kwavari. Nekuti inini pfungwa dzangu dzinokoshesa kuti munhu andaifanira kunetsana naye ndiye akashaika. Apa ndakutongoziva kuti nditongori inini ndiri kuchengeta mwana. Nekuti nditi ndingazofonera murume womumwe munhu munina wemurume kuti ndiri kuda zvinhu zvemwana, ndoona zvisingabudi. For starters, ana wese ane kodzero yekuziva dzinza rake, of which I think it will also bring closure to the mother, to us as a family. In the event yekuti he is not part of our family. Also, we are loving people. We will be willing to assist, yeah, because obviously we are all human. We feel for one another. Azvireve kuti tiri kutobva tatocheka to talk futi na mai nevana if the claim vedu is false. We are willing to talk to them. All right. Imimi, initially, why did you have to come with such a claim?
inini zvakangondikangasa zvakanyanya ndizvo zvezvikwereti zviripo ndo zvino zvakandiremera zvimwe kujaira nekuti ndingoziva kuti kufa kwomunhu murayiro waMwari saka ungarambochitarisira kuti kana dai ane anything chaaibatsira panguva yacho haungazonyanya kunetsekana nazvo kuti dai achingobatsira nekuti kufa murayiro waMwari. Ini chinondishungurudza ndechekuti ndandidi kuona mai vangu vachitenderedzwa because zvokuti vanovatenderedza kana kuti vachiswera kutaura zvakawanda wanda zvisinei nechekuita nekuchengetwa kwemwana kana kuti zvisiri kunza mari yekuti mwana wemutengerei chikafu kana kuti chii ipapo manje vanenge vauda kutokonzeresa hondo because vanofanira kuita zvinhu zvavanoziva kuti vari kuzviitira nenyaya yekuti vachazonza chikafu like wacho yeye akaita kuti mima kusumudzei moye kunoko uchiminzi kuzviita kwaaita achikusimudzai achikusvitsei kunoko uchiminzi kuseri kwezvinhu izvi kana zvapera achasponza mwana zvatoda achiti mwana asikudzinza ungochengeta mwana wakusezvazvo svikira akura akabuda siri wekudzinza ikoko totangire ipapo. Are you selling your goods and services online? Are your customers struggling to make payments to you? We are the plug for connecting your business to online payments. Your customers can now pay you from anywhere in the world with the Click and Pay Open API using Visa and MasterCard, EcoCash, or Mari, Inbox, One Money, ZimSwitch, Airtel Money, Zamtel, MTN, Orange Money, and more. Increase your revenues by breaking the distance barrier with our online payment solutions. Click and Pay Open API Gateway, the fastest, most secure, and reliable way to accept payments online. Connect your business, reach customers everywhere, and get paid seamlessly anytime, anywhere. At Lady Enarita International High School, excellence isn't just taught, it's lived. Nestled away from the noise and bustle of the city, our peaceful and secure environment is perfectly designed for academic focus and personal growth. We offer a pure Cambridge curriculum, strengthened by an intensive, individualized learning approach that ensures every learner is supported, challenged, and guided to reach their full potential. Our students learn in both French and English, preparing them for global opportunities and international pathways. Beyond the classroom, we offer a vibrant range of sports and club activities that build character, teamwork, and leadership. Our modern boarding facilities provide comfort, structure, and a homely atmosphere, the perfect balance of discipline and care. And because learning should go beyond borders, our students enjoy international trips, cultural exposure, and real global experiences that broaden their horizons. Lady Enarita International High School, shaping disciplined, confident, world-ready leaders. All right, indeed, it seems like we've now arrived. It was quite a meandering journey to be where we are now. Obviously, the time that we've all been waiting for, the DNA result presentation time, for the parties concerned to gain what we call peace of mind. But before I do that, I want to welcome Baba na Baba Magadi. Tiripo Magadi. Tiripo Mama Magadi Jane. Tiripo Edu. Betanga na Mama Magadi ra kunzoma results here. Madi. All right. Saka zvobuda zvinzi mwana wayo azwa baba vasisi kumutambira sei. All right, zvese akanzi ndiye munotambira. That's okay. Ndoya kuna baba baba munini handiti kana mwana wayo akanzi azokudzidza kwenyu muchazvitambira sei. Tinongotambira zvinenge zvabuda musarudzi ndizvo chokwadi chetavinga takagomerera kuti tinzwe chokwadi. Okay. Saka muri kugamuchirawo zvese ndizvo nekuti munhu asipo anoti ndiye baba varipo vari kuti ndiye iye munhu wacho hapo
Saka Okay. uchapupu Uh-huh. his side of the story Uh-huh. is only told by the DNA results. Okay. That's fine, Baba. The alleged brother. Okay. The alleged half brother. Okay, that's fine. So do they murikushura zvipi marizatsi akabuda achiti ndewe kwenyu muchazvitambira sei? Aiwa, tinongozvikamuchira nemaoko maviri. Okay. Yeah. Kozvikanza hazi. Tinozvikamuchira zvakare. All right. Yes, Baba. That's fine. Saka muhombe kwamuri ndimudiki wamuri? Muudiki. Wamudiki. Saka akutangire kuenda pachigaro. Nditangire. All right. Nditangire. Aiwa, that's fine. Saka rikatienderi pamaresults terms rokuti zvinobuda sei. All right, yeah. So I'm going to present in English and then ndozoisa some Shishona. That's fine. And very soon ndichazoisawo muchindevere ndichiti lesindevere city. Okay. Yeah. So yeah, on this test, takatesta mama, but I test the alleged sibling, another Nathan. Aribi Nathan. All right, and then Philip. Philip Ndiaripo. Philip and Jimmy. Yeah. Okay. So the result that I'm about to read is Philip, Nathan, the alleged sibling, and the mother. And our result reads as thus. The DNA testing was done to determine siblingship of the alleged siblings. Based on the testing results obtained from the analysis of the DNA, the alleged siblings are excluded from sharing the same biological father. So the probability of paternal half-siblingship is 0%. So pakati pa Philip na Nathan zvaramba kuti titi munoshare baba vamwe chete. Hazvina kubuda sekudaro. Takuenda paresult repiri since takatesta another alleged sibling again, anova Stuart na Nathan. And of course the mother was involved in the test. Okay. So on the second result, we tested Stuart, Nathan, and the mother, and our result reads as thus: the DNA testing was done to determine siblingship of the alleged siblings. Based on the testing results obtained from the analysis of the DNA, the probability of paternal half-siblingship is 0%. Saka tukuti zvakare pakati pa Stuart na Nathan zvaramba kubuda kuti titi vanodaro vachishare baba vamwe chete. Saka hama mbiri dzekusaiti pana baba vese varamba kumecha nemwana kushu. Ndo mamiriro akaita result rate. Kamchira zve. Okay, that's fine. Ndikanditange na mama. Tamuda kuti chi marizatsi mamanzo. All right. Baba mnini taurai tinzi. Toda kungotenda results kuya kwaita because kana the alleged father baba vasiri vapenyu. Okay. Pane mashoko akawanda anongobuda kuvanhu kuti muri kuramba kutora mwana mukoma wenyu because ibvi mune utsinya musoda kuchengeta mwana mukoma wenyu. Okay. Zvamurita zvina kunaka zvinhu zvakaipa hama dzinongotaura zvinhu zvakawanda wanda. Okay. Inongozva kuti any family hakuna mutunhu usina nyoka, hakuna mvura isina chura. Vanhu vakaipa nevakanaka vanowanikwa. Vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana. This is the reason why tati mukoma zvavasisipo hakuna munhu ari kumira pamukaha kuti ataure his side of the story. Okay. Patakaenda kuhospital kunovaona, he was no longer speaking. Okay. So he died with all his secrets. Okay. Yeah. Okay. So the only thing that can tell us his side of the story are the DNA results. So we are very grateful that we have come to this end and we have concluded the story. For your own information, mwana akatombounza atomboenda kumusha. Wakaudza ndizvo? Yeah, I was there. Really? Oh, okay. Fine. Akatomboenda kumusha mai vakatopembera kuti muzukuru wangu auye. All right. Vachitofara kuti muzukuru wangu auye. And now all right. The true story is now being told. So akunovaudza kuti haasi muzukuru wenyu.
muzukuru wavamwe. All right. Tiendesai kunana sekuru chavo chavo. So this is a very good approach. Panenge paitika maarguments akadaro, so zvinonyatsopasanusa zvinotaura chokwadi chisina kupokana. Okay. Uye futi zvinoita kuti vanhu vasarwisana pechavo. Tatenda baba. Alleged brother. All right. Inini, I would like to thank you. Okay. And Global DNA. Okay. Because the kutara, you'd find out kuti would use my methods ekuti mwana anoiswa pamkowa wedanga. Okay. Bhuru rakajamba ndewedu but akatungwa asi. Okay. Then kana azouya akurawo, people would look at phenotypic features kuti vakafanana here mhanza chichi. But genetics now, you can't fake it. Yeah, sure. Because those methods anga anima loopholes yembe. Sure. So we are by chance. Yeah. But now we are happy kuti we have the result, and we really know kuti who is who in our family. Sure. Yeah. It's like I would like to show my appreciation for that. Yeah, I was also telling these guys earlier on in Gokwe, because we speak right now. Kunima families who are on each other's throats, okay. Over the issues of chieftainship. Okay. Yeah. Vakachireya vakatora mumwe munhu mbandiripo, mwana akarerewa mumusha, mwana mukwasha, vakamuti muzukuru wavo. But I don't blame them. Those days pakusati kwaane science, that person was selected to become a chief. Okay. And it is now that they are fighting when they've realized kuti munhu asokwa mhofu. Okay. Baba vake imoyo, amai vake ndovanga vachiyera, and now abatanidza mitupo miviri kuti anoyera mhofu yemoyo, which is non-existent in our tradition. Okay. Yes. So those days it was possible, it was happening. Unogona kutongwa nemunhu asina kudzidza kwenyu. Even a Malawian can become a president here, even a Moscow can become a president here. Mukasazvichenjera zvinhu izvozvo. So we are very grateful about this DNA thing. It keeps people, the real people who should be in the family, to be family members. Okay. Akuchina nguva yekuti unochengeta mwana asiri wako mazuva ano. Zvakanaka izvi. Mwari ngavakukomborerei nepfungwa dzavakakupa idzi kuti muite come up with such an idea. All right. Yeah. Thank you very much. That's sure. Fine. Mama mashoko yenyu kupedzera muda kuti. Ndamashoka bwana ndida kuzoti semamira zvakaita pane zvikwereti zvakasiyana nemufi. Pane chi? Zvikwereti zvakasiyana nemufi ndadaona kuti zvichakutanga sei. Okay. Muda kubvunza baba. Bvunze zvei. No, I think kana paine mati zvikwereti zvakasiyana nemufi pamanga muchigara naye. Yeah, no, there are procedures to be followed. Munongoenda kudare rashe makore musha kwedu mosvika monotaura kuya. I mean, he has got so many brothers. Vangambotadza kubatsira vakawanda vanin'ina vacho zvokuti kugoko chatinongoda transparency kuti munin'ina wese anga achiziva kuzi pamwe uyuyu ari kuzviita uyu Bernard ari kuda kutora vana vemukoma wake vavarichi vavakushanda, mumwe ari kuAmerica, mumwe ari kupi, anoda kusvedza mudhuze. Toda kuti munhu wese anga ari very very clear to that. Saka vanouya musha kwedu kudare rashe makore, vanotuma kana mumwe munhu ikoko unoisa nyaya dzavo mudare dzotongwa dzoonekwa kuti chii chiripo. Vanogona kuti ane zvikwereti pamwe manga mune zvikwereti zvakewo futi. We never know because he was not staying with us. He was staying now. Tongoda transparency. Okay. But all brothers must be involved. Totaura zvikwereti zviripo. Chimwe chacho imari yatakatotora kunzi kuisirwa tikamutikudzira kuisirwa kuti iyi kambani yokweretesa mari. Ndopane mari yakapedzisira kutorwa. Pavaitoudzwa kuti ndine mhosva yekutogona kusungwa inyaya yekuti inini ndaitonetswa newisirwa kuti vada mari. Iye yatataenda tikanosaina tese naiwo. Vaiti mari vada kuenda kubasa uko kwainzi kwaMutare kune basa pafoniwa naumwe mainini wari uko kuningiri Urunga. Mainini vanotozwa nyaya iyoyo mene mukadzi umwe munin'ina wamufamily mavo akavati kune basa uyai muende kubasa pankuru. Pavazowapa nhamba dzevanhu vaibva vatanga kutaura navo bva vati sendai mari mumawana basa. Ndo pakakweretwa mari iyi vakatumira 250. Saka mari ikakweretwa inoiswa interest mari yacho. What is the total amount? Yavakasenda kumota
vainosenda kuinbox kuchikenini nekuchekutu vaitonyora nhamba dzevanhu vacho kuti chipepa chacho pandauenda chikanga What is the total amount involved? namba What is the yese total pamwe amount? chete ndira 1.2 yese mari 1.2. yacho. All right, fine. It's saka nice. mari iyoyeyo ka inini ndofunga imwe yacho yavakatora kuhanzvadzi yangu ndakatobhadha 300 kwasara 400 nekuti anga akunetsa wachida mari iye kuiziroti ndandichitoibhadhara zvitoti yakutopera mari yacho kubhadhara zvinoyo zvatodzikisirwa bhizinesi rangu randinoita. Saka imimi kana muchingoti fine nekuti nandichaita zvokuti ndoti ndichaenda kuna nhingi uko ndonosuma ndonodini nyaya yemari nekuti zvinhu zvaifanira kunge zvakataurwa parufu. Ndikada kutaura nezvenyaya yemari yacho ndikuudzei zvakamira so panyaya dzemari but mamuri ignore. Saka imimi kana muchingoona kuti mari iyi hazvitoti mubhadhari ine handikumanikidzi ndangogara ndakuudzai chokwadi ine handikufonere nchikubvunzei nyaya iyoyo. Imi kana muona kuti hazviite kuti mubhadhari zvingori right because ndine nhamo dzekukrema mari yandoda kungoshandisa isiri yangu but yet handisi kuda berekwa musha wenhamwe avanotoziva family yangu apa handisi munhu wenhamwe wokuti mungafungidza kuti ndingade kukrema mari iyi ndoda kuishandisa inini. All right, I think iplatform yekuti munhu wese anofanira kutaura munofanira kuti muende kumusha muzonodedza vanhu mounganidza muonoti kutotaura kuri rapo because zvinhu zvamunofanira kungonzwisisa. Vaikwereta fadha mari dzimwe dzandisina kutokutaura ndakatodzibhadhara ndega ndatoona kuti muri vanhu musinganzwisisa. Vakatokwereta imwe mari 100 US futi kune mumwe munhu achibhadhara mari apo panonzi pachegutu zone imwe iri kuita zvemining iyoyi yakanzi soni chegutu yekuno kumpitisoni vanzi munowana basa nasomeone vakabva vati arige nditsvage mari vakanzi unzei $100 kudachi muwane basa endewo vanotoziva hama yavo kuti aireita sei panyaya dzekuda kupitisawo mari achituka vanozviziva but kana mimi mangoti hamudi kubhadhara ndokumanikidza zvokuti ninchazotsvaga kuenda kuti ndichanoenda kuna nhingi ndichanokunganidza family ndichanodii aizvozvo handikwanisi kuzviita. All right, I don't feel like this is the platform to be saying what you're saying, but I'll respond to you directly. If makatarisa phone yadad, if I was in possession of it, you see kuti every time he would ask for money. He said that he was getting it from me or from my sister. Izvo handizozviziva because hapana paningazovati zvekuti takanatsogara pasi inini I have confirmations from my phone. My sister, I think she has also confirmations because I had a wife from abroad. It's like if you're saying kuti vanozvikwere fine we just pay them. Mari yandiri kuziva yandakapedzisira kuona wakasenda iwe ndichiziva kuti iyi ndo mari yasendwa. I think pamwe paimbonzi ndasenderwa mari vaitondiratidza mari mufoni $30 pamwe $40 pamwe pacho pamakapedzisira kuwasendera makwasenda $20 wakambotanga wasenda 14 kwazosenda 30 vachitondiratidza mameseji acho vakaenda vakanotora mari yacho vakanga vatenga chimutututu chavaigadzirisa vakazochitengesa vakatora mari yacho vakaenda vakanoishandisa ikoko. Inini hangu pachangu ndinoshanda ndotsvaga mari handisvika kuti ndinechivabvunza kuti matumirwa mari here maiiti sei vaingopiwa mari dzavo vaita zvavaroda kuita kana vaburitsawo titengewo muriwo ndaingoitawo zvaita sei zvaitwa. Manzwa zvavataura mwana taura nemwana saka muri kuti chii handizvo zvandiringotaura hangu ndangoedza kuda kuvapindura kuti vanzwise zviripo. That's fine. Saka zvapera kaizvo. Zvapera izvo. That's fine. Mashoko nyekupedzisira panyaya iyi ndatudi. Anyaya mashoko angu ekupedzisira ndeyekungoti varikuda here kubhadhara mari iyo ndavadi kubhadhara chete zvada kungonzwisisa tongoenda tichizoti vari kuda here uye vachaita payment plan yakaita sei kuti vabhadhare mari iyi kana kuti hazviite ndobva ndangoziva kuti hazviite. Vapindurai futi. Pane imwe nyaya yekuti handisina kuzopedzisa kutaura kuti pane zvembudzi dziri kukukuko kutu dzakazosara pa1 yakabhadha umene waipiwa panyaya dzeuchifa waifambira vakandikwereta mari $80 vakati ndoda kutenderera pavatenderera vakadaiso nekuhurungu vachizonodzoka vakadai ndikawapa mari iyo ifamba nachuma vakati vadzoka bva vanditi handina kukwanisa kuti mari indi kutariswa kuti handikwanisi kuiwana nekuti chakaita 2 years vasiri kutora mari yavo yekubhengi vanga vakakwereta vachitora passport nekuenda mhene kuchimuchini chavakanoita ningirini vanotozviziva zvavakaita chomasertificate acho aripo then vakabva vanditi nini mari yako handina mari mbudzi dziri ukuku idzi dzichaita kuti dzitengeswe mopiwa mari yacho kana kuti munoda kuti dziuye muite dzenyu ndikati mbudzi handitore mbudzi kana pane munhu amunokwanisa kuti dzitengeswe dziuye mari dzinongotengeswa saka zvinhu zvakaitika panguva yavakabva vapa mbudzi dzedzi hadzina kutengeswa dziri ikoko chuma wacho sagwirawo ndonga akavaudza nyaya yacho yembudzi idzodzo because iva ndakwana mukana wekuvaudza zviripo.
Okay, vapindure. All right. Out of respect, we're going to make this thing civil, but you've chosen otherwise. All right. From the onset, I really feel like you had to say kuti mwana is my daddy's because you wanted financial gains from us. Because all you're concerned about here inyaya mari, of which I'm sorry to say kuti zvinonyadzisa. I'm sorry to say this because nyaya yatafambira panapa ndiye mwana, kuti how do you take it kuno mwana haazi wababa vangu wamaiti ndewababa vangu. Now you are here in front of cameras, you're talking about money, chichi. And like I said, I appreciate genetics because you can't fake it. Because even if you can fake it, I'll fail fine. But genetics, you fail to fake them. Let's involve Amazis so that hakuna munhu anozotichi kuti this credit is coming from one side. Yeah. Obviously, there are other relatives who were involved. And if those relatives are brought together, there will be witnesses, and then the payment will be done. Okay. But if you ask me to say, just pay when I'm hearing from one side, then it's very difficult. Yeah. It's just through Kuti, things will be done our way. You want your money, we need witnesses, people that are going to say, yes, you borrowed this money. We're also going to further ask, was to the accountability of those funds. Because we're sending him funds, and because he's our father, we're taking care of him. Amen. But we want also accountability. And the chikwere chese chinonyorwa pasi kana chiri chikwere. And we want the paperwork, you bring the paperwork to all right, you come put in my big statements if you have, and then we settle everything. Yeah. Then all right, I feel like I'm not gonna say anything more, but if you want to hear from us, mono consulta mambo makore, and then you will take it from there. Yeah, talk tendai. That's okay. Good. Saka mwana uyu mama tiri kuti zvakafamba sei? Okay. Mungazoda time yekufunga mazotiudza kuti tizobatsirana pamberi? Okay. No, that's fine. Tinotenda. All right, we have come to the end of the case that we're handling here today. Indeed, we have come to the culmination of the case, and it's said to establish that the alleged child is not at all the child to this the other family. And we will see whether it's going to be possible for us to bounce back on the same platform if it or the mother agrees to unveil the other alleged father. And obviously, we know that every child has got a father somewhere. So definitely, we still have got a journey to take for the child to gain what we call peace of mind. So we always want to encourage you to get in touch with us if at all about a pending case in a family setups, wherever you are, be it in Zimbabwe, even outside Zimbabwe. We are there to give you these services without any fear, without any favor, and without any bias. So this is Tinashe Mbeki, the DNA man, signing out. All right, baba na mama. Thank you. That's fine. Saka tichazongobatana mama tinzwa kuti zvekufamba sei. Yeah, no. Zvemari inyaya diki zorganizwa. That's fine. Chinoda ngoti vanhu vaite zvinhu peaceful. That's okay. Very peaceful people. Hungu marisalsi abuya kudai ema DNA ndakarwadziwa. Zvakanyanya zvakandibata nokuda kwekuti mwana uyu anga achiti baba kuna baba vasiri vake. Saka kumba tanga tafara tikati sezvo kwainzi kune mwana auya. Asi zvakazobuda pachena kuti asi mwana wedu nokuti tatopembera. Ana gogo vachitofarawo kuti kwauya mumwe muzukuru. Asi zvazoswisa futi zvakare kuti takafarira chisiri chedu.